எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குழாவி இருந்ததும் இந்நாடே. அவர் முந்தையில் 1000 ஆண்டுகள் வாழ்ந்து முடிந்ததும் இந்நாடே. அவர் சிந்தையில் 1000 எண்ணம் வளர்ந்து சிறந்ததும் இந்நாடே. இதை வந்தனை கூறி என் மனதில் நிறுத்தி வாயுற வாழ்த்தேனோ. இதை வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் என்று வணங்கேனோ என்று முண்டாசு கவிஞன், முறுக்கு மீசை கவிஞன், செந்தமிழ் தேர்ப்பாகன், சிந்துக்கு தந்தை என்றெல்லாம் போற்றப்படுகின்ற நன்றின மகாகவி பாரதியார் அவர்களுடைய இந்த வரிகளை வணங்கி, இந்த நாள் ஒரு அற்புதமான நன்னாள் என்பதை அனைத்து முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கும் முதல்வர் அவர்களுடைய ஆணைக்கு இணங்க ஒரு 3 மணித்துளிகள் தமிழிலே உரையாற்ற இருக்கின்றேன். அன்பு மாணவ செல்வங்களே, இன்றைய தினம் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜி அவர்கள், சாக்ஷாத்கிருதானந்த சரஸ்வதி ஜி அவர்கள் இங்கே வர இருக்கின்றார்கள். நமக்கு அனுகிரக செய்ய இருக்கிறார்கள், ஆசியுரை வழங்க இருக்கிறார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து மாணவர்களுடைய கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியும் வழக்கம்போல் நடைபெற இருக்கிறது. ஆகவே முதலாம் ஆண்டு மாணவர்கள் முதல்வர்களுடைய ஆணைக்கிணங்க அனைவரும் பின் ஆஃப் சைலன்ஸில் சுவாமிஜியினுடைய அந்த கருத்துக்களை உள்வாங்கி கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இன்னும் ஒரு சில மணித்துளிகளில் அரங்கத்திலே பூர்ண கும்ப மரியாதையோடு நம்முடைய இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜி அவர்களுடைய அழைப்பினை நாம் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். உங்களுக்கெல்லாம் தெரிந்தது தான், தயானந்தா கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பயிற்சி தேவையில்லை. இருந்தாலும் நம்முடைய இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜி அவர்கள் நம்முடைய சுவாமிஜியினுடைய முதன்மை சீடராக இருந்து அத்வைதம், வேதம், உபனிஷத் போன்ற அற்புதமான விஷயங்களை எல்லாம் கற்று தெளிந்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் இன்றைய தினம் வருகை தர இருக்கிறார்கள். இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் சுவாமிஜி அவர்கள் ரிஷிகேஷிலே தலைமை ஆச்சாரியாராக சுவாமிஜி அவர்கள் திகழ்கின்றார்கள். ஆகவே மாணவர்கள் சற்று கூர்மையாக கவனித்து இந்த அரங்கத்தை நிறைவு செய்யுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நம்முடைய சுவாமிஜி சிறப்பு விருந்தினர் அனைவரும் வருகை தருகின்ற பொழுது வழக்கம்போல் எழுந்து நின்று அமைதியாக அவருக்கு மரியாதை செலுத்தும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதனைத் தொடர்ந்து இன்றைய தினம் ஒரு அற்புதமான நன்னாள். அது எந்த நாள்? இந்த நாள் இனிய நாள், வீர வணக்கத்திற்கு உரிய நாள், பாரத திருநாட்டின் ஒப்பற்ற ஒரு நாள். அது எதுவாக இருக்கும்? நாளைய தினம் நாம் இந்த நாளை பற்றி சிந்திக்கப் போவதில்லை. ஆகவே இந்த நாளிலே இந்த விஷயத்தை சிந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஒரு 3 மணித்துளிகள் சிந்தனை செய்து கொண்டிருங்கள். மீண்டும் தமிழ் ஒலிக்கும். நன்றி. ஜெய்ஹிந்த்.
சிறப்பு விருந்தினருக்கு வேத முழக்கத்தோடு பூர்ண கும்ப மரியாதை வழங்கப்படுகின்றது. மாணவர்கள் அனைவரும் ப்ளீஸ் மெயின்டைன் சைலன்ஸ். ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நமக. சிறப்பு விருந்தினர் கலையரங்கத்துக்குள்ளே வருகை தருகின்றார்கள். வேத கானத்தோடு பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜி சாக்ஷாத்கிருதானந்த சரஸ்வதிஜி அவர்களை பொன்னார் திருவடிகளை மனம் மெய் மொழிகளால் நமஸ்காரம் செய்து வணங்கி மகிழ்கின்றோம். பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜி அவர்களை அன்போடு இருகரம் கூப்பி அவருடைய பொன்னார் திருவடிகளை வணங்கி மகிழ்கின்றோம். மாணவர்கள் ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அப். நமஸ்காரம். மாணவர்கள் அமரலாம். பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜி அவர்களுக்கு பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜி அவர்களுக்கு சேர்பர்சன் மற்றும் மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி ஸ்ரீமதி ஷீலா பாலாஜி மேடம் அவர்கள் மலர் மாலை அணிவித்து சிறப்பு செய்கின்றார்கள், ஆசி பெறுகின்றார்கள். தேங்க்யூ மேடம். அன்பிற்கினிய மாணவ செல்வங்களே, இன்னும் ஒரு சில நொடிகளில் பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜி அவர்களுடைய அற்புதமான உரையை நாம் கேட்க இருக்கின்றோம். நம்முடைய முதல்வர் அவர்களுடைய அனுமதிக்கிணங்க இன்றைய தினம் ஒரு அற்புதமான நன்னாள். அன்பிற்கினிய முதலாம் ஆண்டு மாணவ செல்வங்களே, உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், ஃபாதர் ஆஃப் நேஷன் அப்படின்னா மகாத்மா காந்திஜியை சொல்கிறோம். அதே போல் ஃபாதர் ஆஃப் நேஷனாக வந்திருக்க வேண்டிய ஒரு அற்புதமான பெரியவர் யார் என்றால் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ். இன்றைய தினம் 129வது பிறந்த நாள், நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸினுடைய பிறந்த நாள். ஆகவே நேஷன் ஃபஸ்ட் எவ்ரிதிங் நெக்ஸ்ட் என்று அற்புதமாக சொன்ன நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவருடைய அந்த நினைவலைகளோடு இன்றைய தினம் இந்த அரங்கத்தினை நாம் ஆரம்பிக்கின்றோம். இப்பொழுது உங்களிடையே பூஜ்ய ஸ்ரீ சிறப்பு விருந்தினர் சுவாமிஜி அவர்கள் ரிஷிகேஷ் ஆசிரமத்தினுடைய தலைமை ஆச்சாரியாராக இருந்து நமக்கெல்லாம் அனுகிரகம் செய்யக்கூடிய சான்றோர் பெருமகனார், நம்முடைய பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜி அவர்களுடைய முதன்மை சீடராகவும் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் திகழ்கின்றார்கள். மாணவர்களே, நாமெல்லாம் பெரும் புண்ணியம் செய்திருக்கிறோம். ஆகவே இந்த நாள் மறக்க முடியாத நாள். நம்முடைய சுவாமிஜியினுடைய திருவடியோடு நம்முடைய சுவாமிஜி சிறப்பு விருந்தினர் அன்பு மாணவர்களே, நம்முடைய சேர்பர்சன் மேடம் அவர்கள் நினைவூட்டி இருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கு நன்றி மலர்கள். இன்றைய தினம் வசந்த பஞ்சமி நன்னாள், வெள்ளிக்கிழமை. ரொம்ப அற்புதமான நன்னாளிலே குருவினுடைய திருமுன் நாம் அனைவரும் வணங்கி கைகூப்பி அவருடைய கருத்துக்களையும் ஆசிகளையும் பெற இருக்கிறோம். தெளிவு குரு, ஒரே ஒரு பாடல் மேடம். தெளிவு குருவின் திருமேனியை காண்டல், தெளிவு குருவின் திருவார்த்தை கேட்டல், தெளிவு குருவின் திருநாமத்தை செப்பல், தெளிவு
குரு உரு சிந்தித்தல் தானே என்ற திருமூலுடைய வரிகளை வணங்கி இப்பொழுது சுவாமிஜி அவர்கள் உங்களுக்கு ஆசியுரை வழங்க இருக்கிறார்கள். வழக்கம்போல் அதனைத் தொடர்ந்து கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி. மாணவர்கள் இன்றைய தினம் அன்பு வேண்டுகோள், கூர்ந்து கவனிக்குமாறு அன்புடன் வேண்டுகொள்கிறோம். கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியும் அதனைத் தொடர்ந்து கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் வழக்கம்போல் இருக்கிறது. நன்றி. ஜெய்ஹிந்த். दयाकरं दयाकारं दान्तं धर्मप्रवर्तकं प्रणमामि दयानन्दं मदाचार्यवरं परम्. இன்று நாம் மனம் என்ற தலைப்பில் சிறிது விசாரம் செய்வோம். மனம் என்றால் என்ன என்றே தெரியாமல் நிறைய பேர் வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். கண்ணால் பார்க்கிறோம், அறிவு ஏற்படுகிறது. காதால் கேட்கிறோம், அறிவு ஏற்படுகிறது. இவைகளை வைத்துக்கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்துகிறோம். நம்முடைய ஐம்பொறிகளின் மூலம் என்னென்ன அறிவு ஏற்படுகிறதோ, I am talking in Tamil. Is English? All of you understand Tamil? Anybody not understanding Tamil? Yeah. I will speak in English. We conduct our life based on the knowledge that we get from the 5 sense organs. The sense organs are extrovert. Therefore, we lead a life directed towards the external world. Bhagavan has created like that. The sense organs are created by Bhagavan, extrovert. Paranchi kani vyatrinat swayambhuhu. Upanishad says, by creating the sense organs extrovert, Bhagavan has destroyed us. Therefore, we never look inside. Therefore, we have no occasion to look inside. And in order to understand mind, we have to look inside. For we live our life without much understanding about what is mind. We are going to analyze all aspects of mind, including how the mind functions, how we can equip ourselves to face the problems posed by the mind, how to master the mind. All aspects of mind we will discuss, which are all very useful for us.
mind is a flow of thoughts. Thoughts keep arising and resolving. Like the waves of the ocean, thought waves arise and depart. In these certain thoughts we hold on to. And that becomes the cause for our downfall. If the thoughts that we hold on to are right thoughts, good thoughts, then we progress. If the thoughts that we identify are not good thoughts, it's a downfall for us. Gita talks about how the downfall takes place when we hold on to wrong thoughts. Whatever is the object of thought, when we hold on to that object of thought, then we develop a desire. Desire becomes big desire. And when the desire is not fulfilled, converts itself into anger. Anger brings about a delusion of intellect. The delusion brings about destruction of intellect. And the destruction of intellect is destruction of the person. All begins from where? Identifying with certain wrong thoughts. Most of the time it is wrong thoughts only. Right thoughts come very rarely. Therefore, mind consists of thoughts. Good thoughts, bad thoughts, whatever. Our acharyas analyzed the thoughts and divided them into 4 types. Thoughts are analyzed and divided into 4 types. We should know all these things. Certain type of thoughts are doubts, doubting thoughts, doubting everything. Samshaya. It is samshayatmika vrittihi. Mind always entertains doubts. Mind also entertains emotions, emotive thoughts. Mind also does sankalpa, proposes something. Mind proposes something and then disposes also. Sankalpa, vikalpa. These are all one group of thoughts. Samshaya, doubt. Bhava, emotions. And sankalpa, vikalpa. This is one type of thoughts. This we are very familiar with. This type of thoughts we are very familiar. Yes, we come across. The second type of thought is that which concludes, that which ascertains, that which decides. Some nishchaya is there in the thought. If there is a sankalpa, thoughts come and go, you don't know what to do. And then when intellect decides, this is what I want to do, that sankalpa, vikalpa goes away. Doubts go away. Knowledge takes hold of. That is buddhi. This emotive, doubtful
proposing thoughts, that's called mind. When you ascertain, do inquire about, ascertain something, then it becomes intellect, buddhi. Mind and buddhi. Mind and intellect. You can see that. How intellect resolves the mind. Suppose you have got a doubt, did I lock the door or not when I come out of the house? There's a doubt. One part of the mind says, I locked. Another part of the mind says, I didn't lock. You are locked in this conflict now. Therefore, you have to go and check. You go and check. Why this doubt comes, we will see. Because I was not aware of the action of locking when I was doing it. Therefore, this doubt. I go and check. While checking also, my mind was not there. You come back, did I check or not properly? This is doubts. Sankalpa, vikalpa. Suppose the mind is there while you are checking, what happens to all the doubts and conflicts in the mind? Comes to an end. Intellect puts an end to doubting mind. This is with reference to everything in life. When you have got a nishchaya, with reference to any topic, mind becomes quiet. To quieten the mind, this is one way. To ascertain, gain knowledge. With reference to which I have got doubts. Oh, this is two types of thoughts. One is mind, another is intellect. The third type of thought is thoughts that are centered on memory. I recollect something, pull something from my memory. They are not either mind or intellect, it is chittam or memory. Memory-based thoughts. Suddenly you get some thoughts from the past, you recollect. They are all memory-based thoughts. And the fourth type is I thought, which permeates all the three. I thought is connected to mind, I thought is connected to buddhi, I thought is connected to memory. These are four types of thoughts. Now, this mind and senses, little more we will understand for further inquiry. These senses, what we call aimpurihal, 5 sense organs, each one of them can function only when the mind is behind them. I see, I can register the form only when the mind is behind the senses. I hear only when the mind is behind the ears. I smell when the mind is behind the nose. Therefore, for gaining any knowledge from the 5 sense organs, mind has to be there behind. Otherwise, eyes may see, I don't see. Ears may hear, I don't hear. Mind has to be behind. That is why many times, this is our experience. I am talking, the sound is there in the auditorium,
Many people hear the sound, they understand what I am saying. For some people, there's a blackout. Why this blackout? Because mind has gone away. Sound is there, hearing ears are there, the knowledge of sound doesn't take place. Therefore, mind has to be behind the sense organs. Mind has to be behind the organs of actions also. Not only sense organs, organs of action. When I am walking, mind should be there behind the legs. Then you don't fall. Mind should be there behind every organ. This is one thing. The other thing is, without sense organs, mind cannot perceive anything. Both ways. If my ears are deaf, so much sound, so many sounds will be there. There will be no change in me. Mind is there, sounds are there, but no change in me. Because hearing organ is defective. Therefore, sense organs have to be there, mind has to be there, and both are interdependent. Senses depend upon mind, mind depends upon senses. Otherwise, perceptual knowledge doesn't take place. One more aspect in this is, while a sense organ, each sense organ has got its own sphere of action, sphere of function. Eyes can see, ears can hear, but if eyes do not see, I cannot use my ears to see. Eyes alone can see, ears alone can hear. Each sense organ has got its own sphere of action, function. But mind has got access to all the 5 functions. Eyes see, mind knows the functions of eyes. Ears hear, mind knows what is heard. Mind knows what is seen, mind knows what is heard, mind knows what is smelt. Mind has got access to all the 5 functions. But the sense organs have got their own specific function. Therefore, mind is master of senses. Mind is a master of senses. If you master the mind, you master all the sense organs. Therefore, the mastery of mind becomes more important. This mind we are using daily. Entire waking state we are using the mind. Whatever you use, you have to maintain that. You have to clean that. Body we use every day, we clean the body. Dress we use daily, we change the dress, we clean the dress. We clean the place where we live because we are using them. But mind, we are using it day in and day out. We have no cleansing process for the mind. We don't care to look into the mind. It's very unfortunate that mind is neglected. Mind is not taken care of.
how to cleanse the mind. We have to know how the mind functions. The ways of functioning of the mind we have to understand. Knowing the ways of functioning of the mind is cleansing the mind. We have to know how the mind functions. Various types of functions we saw. We have to know how the mind functions. That is the main topic for this mind. Once you understand the ways of functioning of the mind, you have almost mastered the mind. Why should we worry about the mind? Why should we clean the mind? Because it is the mind that makes your life, the mind that mars your life. Mind is the cause for all sufferings, bondage. Same mind is cause for freedom. Manayeva manushyanam karanam bandha mokshayoho. For bandha, mind is the cause. For moksha, mind is the cause. Therefore, we have to care for the mind. A maintained mind is your friend. A neglected mind is your enemy. Atmaiva hyatmano bandhuhu, atmaiva hyatmano ripuhu. Bandhuhu, mind is your friend when you take care of it, when you pay attention to the mind. Same mind is ripuhu, enemy for you. Therefore, we have to care for the mind. We have to clean the mind. The cleaning is only by knowledge. Other methods are there, they are temporary. Mind that is cleaned by knowledge is a real cleaning. Therefore, we have to find out how to maintain the mind. Find out the ways of functioning of the mind. We will see a few methods of it, understanding the mind, and also how to master the mind, how to use the mind as a friend. The first thing to be known is mind is an instrument in our hands. Mind is an instrument in our hands. It's called karanam in Sanskrit. Karana means instrument. It is inside, therefore it is called antahkaranam. Karanam is karuvi. We have got so many instruments are there. We use the instruments. A knife is an instrument for cutting the vegetable. It's an instrument. Mind is an instrument like that. It connects me and the object. I am the subject. I see you. You are the object. And me, the subject, you, the object, both are connected by what? By instrument called eyes. I see you. The seeing by the eyes is a karanam.
Therefore, the karanam, the instrument, connects I, the subject, you, the object. This is the function of instrument. But in reality, what is the situation? The instrument has to be in my hands. The reality is, I am in the hands of instrument. Mind has to be in my hands, but I am in the hands of the mind. A very tragic fact. Therefore, mind has to be seen as an instrument. I use the mind. Instrument has to be seen as an instrument. Instrument should not become the subject. Mind should not become the subject. I am the subject. I use the mind. This is one thing. The second thing about the mind is, we should know it is the nature of the mind to wander, to go away. It never stays in one place. That is the swabhava of the mind. The swabhava of the mind is to go away, to wander. That is why it is compared to monkey. Mind is compared to monkey. They say, manam ennum kurangu. A monkey doesn't sit in one place. Suppose a monkey is sitting in one place. Don't think it is healthy monkey. Monkey sitting in one place is a sick monkey. It is the nature of monkey to jump from branch to branch. Nature of mind also is to jump from one object to another object. Therefore, you cannot complain, my mind doesn't stay. Mind doesn't stay is not a complaint, because that is its nature. We have to know the technique of having the mind in our hands. There are certain techniques like auto-suggestion. Suppose you are doing something. You want the mind to stay in whatever you are doing. Mind will go away. Put a suggestion to the mind. It's called auto-suggestion. Tell the mind, I am going to do this now. Therefore, if you slip away from here, please come back. This suggestion. This suggestion, when you do this suggestion, mind should be there. When you do auto-suggestion, mind should be there. I suggest to myself, to the mind, please come back. This auto-suggestion works. When you are studying, you tell the mind, I am going to study now. If you slip away, please come back. If you don't do the suggestion, you will never get the mind back. It is gone. Therefore, do a strong auto-suggestion. This will help you to bring the mind back. These are all said in the Shastra. Nothing is new. Shastra says, yato yato nischarati manas chanchalam astiram
Tatastato niyamyaitat atmanyeva vasham nayet. Yato yato nischarati. Wherever mind goes, which Shastra understands, mind is subject to going. Tatastataha niyamya. You bring the mind back. This is abhyasa. We have to do repeated practice. This is another thing we have to note. To have the mind in my hands, I have to do abhyasa. In Bhagavad Gita, 6th chapter, Arjuna had this problem. He tells Lord Krishna, Chanchalam hi mana Krishna pramati bhalavad dridam. Tasyaham nigraham manye vayoriva sudushkaram. Hey Krishna, this mind is very chanchalam, moving all the time, not steady. I find it very difficult to stay with myself. It is as difficult as catching the wind. Can you catch the wind? Vayoho iva sudushkaram. Lord Krishna says, true, mind is of the nature of chanchalam. And he gives a solution. How to have the mind with you. Abhyasena tu kaunteya vairagyena cha grihyate. One has to repeatedly do. Repeatedly try. Abhyasa is the technique. Auto-suggestion is one technique to have the mind in your hands. Abhyasa means repeated practice. By repeated practice, you can have the mind in your hands. And whatever you do, suppose you are all having study. If you want the mind to stay in the study, you should have vairagya for anything that is not study. Then abhyasa. Abhyasena vairagyena cha grihyate. For the time being, I have got vairagya for everything else. Suppose this is a time to study. And there is a cricket match. Virat Kohli is playing. Now, I should have vairagya for cricket match. For that period of study, I should have vairagya for cricket match. Vairagyena. Whatever I do, everything else I have got vairagya for the time being. Then only you can succeed. Therefore, abhyasa and vairagya. And of course, you should have value for whatever you do. Unless you have got value for whatever you do, nothing will work. The very fundamental thing is, I should have value for what I do. Value for study I should have. Then everything will fit in. So I should ascertain how valuable it is to study and gain marks so that I can grow further in life. So understanding that the mind is subject to going away, I have to bring it back. I do auto-suggestion. I do repeated practice I do. And then I have vairagya for everything else, for the time of study. So this is second thing to note.
The third thing is very important. This is suppose the fan rotates. The rotation of fan, is it action or reaction? Fan rotates. Is it action or reaction? We should know what is action first. What is action? Where you have got freedom, free will. Where you can exercise free will, there is action. In the rotation of fan, does the fan has got freedom? You switch on, fan will rotate. Switch off, fan will stop. Regulator also is there. So many revolutions per minute. They call it RPM. So many revolutions per minute. You regulate, it will only rotate for that time, in that minute. Everything is set. In the movement of fan, everything is set. Therefore, it is what? Reaction. Fan's movement is reaction. Fan doesn't have independence to decide the rotations. I am tired of 100 revolutions per minute. Let me do for 50 times. No freedom. Fan doesn't have freedom. But you have got the freedom in your actions. All of you have got freedom in action. If I ask you to clap, some people will clap, some people will not, some people will do the way they want to do. They will hesitate for some time, whether the other person is doing or not. Like this, you have got freedom, isn't it? All actions, there's a freedom. It is voluntary. Action is voluntary. Free will is there. In reaction, there is no free will. Therefore, in reaction happens. Actions you do, reactions happen. Pujya Swamiji used to do this. All of you be angry for 1 minute. All of you be angry for 1 minute. If it is difficult, 30 seconds. All of you be angry for 30 seconds. Nobody becomes angry. Even for 30 seconds, you can't become angry. Why? It is not action. Anger is not action. Anger happens. All these emotions happen. Jealousy happens. You see the difference between action and reaction. Action, I have got a say. Reaction, I don't have a say. And when you don't have any say over reaction, you are not available there. Because it happens. You are not there. You are not there to see what is happening.
you are lost in the reaction. And when the reaction takes place, you are not aware of what you say, you are not aware of what you do, you are not aware of what you know. Therefore, in reaction, one loses oneself. While maintaining the mind, I should make sure that there are less reactions in my life. More reaction means mind is damaged, more and more damaged. Therefore, I have to reduce the reactions in life. How to do that? You have to know everyone has got a vulnerable area. Everyone has got a vulnerable area. If anybody touches that vulnerable area, something happens. Reaction happens. We have to discover what is the vulnerable area or point in me. I have to know that. What causes this reaction? It is like the wound. When the wound is there, the fingers will go around the wound. When it touches the wound, there is a jerk. This vulnerable point is like the wound. If anybody touches that area, there is something happens. Therefore, you have to discover the vulnerable area in us. Everyone has got. What creates a reaction varies. But everybody has got a vulnerable point. If anybody presses there, there is reaction. Therefore, find out. What is that vulnerable area? Find out. Whenever there is some reaction, you go to the bottom of the reaction. Go to the root of the reaction. See what caused the reaction. This is an exercise we have to do. What caused that reaction, we have to find out. And few times you look into the reaction, you can discover a pattern in that. It is same. What caused the reaction is same. You discover that pattern. Once you know the pattern, what causes reaction, then you can protect yourself. Because when the situation arises close to this vulnerable point, you can alert yourself. I am going to now react. Therefore, I won't talk now. I won't do anything now. I will not respond now. Because you have discovered your vulnerable area, therefore, when that is going to take place, a situation is going to cause that, you protect yourself. So this is knowledge of vulnerable area. Knowledge of enemy strategy. If you have the knowledge of enemy strategy, you have won the war more than 50%. Understand knowledge of this vulnerable area means you have won over the reaction, most of the reactions. Because you can protect yourself. A situation is coming, developing, I will not do anything now. I will not say anything now.
You are protecting yourself. Or everyone has to see what is the vulnerable area. Then you can protect from reaction, you can protect from damage to the mind. The fourth point with reference to mind is you are what you think about yourself. This is a fact. You are what you think about yourself. If I think I am a dull person, this is your own conclusion. If you think I am useless, like this we think about ourselves, various conclusions we have about ourselves. Whatever be the basis for that, maybe childhood problem, maybe upbringing some problems, everybody has some conclusions about oneself. What type of conclusion depends upon the type of upbringing. We have got certain conclusions. Especially these complexes are there. Various complexes are there. Inferiority complex, superiority complex. These are all certain conclusions about ourselves. These conclusions also deter our growth. We have to find the baselessness of all these conclusions. Suppose I have got inferiority complex. Analyze this complex. Is there a truth in this inferiority complex? In what way I am inferior to any other person? Everybody has got skills in one area or the other. Not everybody is skillful in every area. Everyone is skillful in one area or the other. Therefore, I am not inferior to anybody. I have got all the sense organs functioning, mind thinking, body active. Everybody's body is like that. Everybody's mind thinking, my mind also thinks. They are skillful in one area, I am skillful in another area. Therefore, why should I have this inferiority complex? Nor there is need for superiority complex. These are all like bloated balloons. All that requires is one prick. We will know what it is. There is no need for superiority. Whatever we have, we enjoy all the faculties that Bhagavan has given and use them and make our life. Giving up all these unnecessary conclusions about oneself. Whatever conclusions we make against ourselves, that is the enemy. Any conclusion that I have made against myself, that is what Krishna says, Atmaiva Ripuhu. These conclusions are enemies for me. They block my development. Therefore, these conclusions about oneself, whatever I conclude about myself, it should be based on facts, not based on complexes. Therefore, Swamiji used to say, anything, whatever you have to do, you say, I can do it. If you say, I can't, you can't do it. I can. You can. I can, you can. Of course, you have to take into account the resources and the qualifications required. For example, a lame person cannot think, I can trek. Not possible. Taking into account the resources available with you, the faculties, you have to say, I can.
If you say, I cannot, you cannot. Everything is like that. You should have the attitude that I can. In one subject I may be weak, but I can make up the weakness. I can score 100%. If you say I can't, then you cannot. You can't make efforts in that direction because you already concluded I cannot. Therefore, I am what I think about myself. If what I think about myself is good, then you can make in life. Have good thinking about yourself. Very important, you think good about yourself. There is another thing also is there. These are all very important things. I am always with what I do in life. I am with what I do in life. Whatever I do in life, I am with that. My 100% attention is there on whatever I do. If I study, 100% attention is there in study. If I speak, 100% attention is there in what I speak. Otherwise, in conversation we always say, I did not mean it. I did not mean it. How many times you use? I did not mean it. I did not mean it. Keep on saying that. Other person thinks that he need not give any credence to your words. I did not mean. Like the story, tiger is coming. The village, this fellow, he wanted to play fun. He will say, tiger is coming. Everybody in the village, they come running towards, and there is no tiger. Few times he did, tiger is coming, there is no tiger. One day real tiger came. Tiger is coming. What did the villagers thought? This fellow is making fun. I did not mean means they will never mean you. Why? Because I am not with what I say. I am not with what I speak. If I am with what I speak, I can measure my words. I can learn from my speech. Suppose there is some lack in the speech, I can make it up. I can learn from my action. Only when you are with whatever you do, there is a learning process is there. Otherwise, there is no learning. It's a very important thing, not only in our material life, it is important for spiritual life also. Later on, alert life it is called. An alert life is important for owning up the spiritual knowledge. What to talk of alert life for material success? Alert life. Alert life means I am with whatever I do. I am aware of what I do. I am aware of my walking. I am aware of my eating. Very important. I am aware of my eating. Then you know how much you eat. What do you eat? How much you eat? You are aware of everything. Therefore, I am with what I do. And further, all of us should develop this Sankalpa Shakti. Sankalpa Shakti means
you develop this power. You think of something and maintain that. In our culture, there are a lot of vratas are there. Vratas means they take a vow. I will do this vrata for so many years. We have got this Ekadashi vrata is there. Therefore, every Ekadashi you have certain niyama, discipline. I will not eat this. And you maintain that. So that gives you power of sankalpa. I do the vrata, vow I take, I maintain that vow. If I slip one time, again you take the vow, I will maintain the vow. So these vratas are in our culture. Therefore, I make a sankalpa and maintain that sankalpa. Every time, maintain that sankalpa. If you do few times this sankalpa, you maintain, then you got sankalpa shakti. Your words have got some power. When you got the sankalpa shakti, your words have got some power. Your mind has got some power because you are able to stand by whatever you have decided. You have to develop that sankalpa shakti. Vrata. You know the famous vrata of Bhishma. It's called the Bhishma vrata. He made a vow, I will not sit in the throne. And for that sake, he decided, I will not marry, so that my successor will not be there to sit on the throne. Such a great sankalpa, vrata, vow. Bhishma maintained that vow. We have got so many stories in the Puranas. Therefore, all of us should develop this sankalpa shakti. If you don't do now, you can't gain later. This is the time we have to develop that sankalpa shakti. I propose to do something, I maintain that. Pujya Swamiji used to say that his mother did a vow to do Uma Maheshwara Vrata. For 12 years she did without fail. That gives some power, sankalpa shakti. All of us should maintain, all of us should practice that. Develop sankalpa shakti. One more thing we should know about the mind is, mind justifies. Mind justifies. Whatever it wants to do, it will justify. It will take the intellect also along with it. The mind is powerful, intellect will follow the mind. Like this small flame is there. A breeze will extinguish the lamp because very feeble lamp. A small breeze will put it off. But if the fire is big fire, raging fire, then what will wind do? A wind that puts off the small lamp, now the wind will do what? Goes along with fire. It becomes a friend for fire. A wind that was enemy to fire when it was small lamp, it becomes what now? A friend to fire. Our intellect also is like that. The mind is
powerful, intellect goes along with mind. Because mind justifies. Mind justifies what it wants to do. We have to know this trick of the mind. This is a trick of the mind. We should know that. If the mind justifies, you should be very careful. Therefore, you have to let the intellect guide the mind. Not let the intellect follow the mind. These are all required. Alertness is required. One has to be alert in order for intellect taking over. In our Upanishad, an illustration is given. Very beautiful illustration. To sum up all these things, we have an illustration in the Shastra. An illustration of a journey. Illustration of a journey. All of us have got certain lakshya is there, destination is there. The destination varies according to the stages of life. As students, you have got a destination of scoring marks, then getting a job. Like this, we have got various destinations are there in life. Without destination, life is purposeless. There should be a destination. Destination is like anchor for a ship. The anchor is not there for a ship. Ship will drift away into the middle of the ocean. Therefore, there is an anchor for the ship. Similarly, we should have a destination for our life. Without destination, it is anchorless ship-like. Now you all have got a destination of scoring marks in the examination. This is called lakshya, what we have to accomplish. You require, for this journey of reaching the destination, you require a vehicle. And what is the vehicle for accomplishing this destination of scoring marks? Body is the vehicle. This body is the vehicle for accomplishing the destination. Because you should have a healthy body. You should have a healthy body to go to the examination hall and write the exam. You should have the healthy body to attend the classes. Therefore, you have to maintain this body, which is vehicle for accomplishing things. We have to care for the health of the body. Food habits count. Healthy food we have to take, not fast foods. They damage the health. Regularity is there. You have to have the regularity in the food habits. One has to take care of the body, health of the body. One should take care of the health of the body. First thing, vehicle. Body is the vehicle. We have to maintain the body healthy. Then only you can accomplish anything, including scoring marks. Who is the driver for this vehicle called the body? Buddhi is the driver. Who is the driver for this body vehicle? Buddhi is the driver. Sarathi. Like in a journey, the driver
should know which route to take, which route is free from potholes, where there is no obstacles, where there are no one-ways. Driver should know the road conditions, everything about the road. The driver should have knowledge of the roads. The one who is driving this body, buddhi, also should have knowledge of how to accomplish the end. What are the requirements to accomplish that goal of life for the time being, which is marks, examination. Therefore, you should know what are all required to accomplish the goal. I should have the value for study. I should apply myself for the study. I should take help wherever necessary. Understand what I study, very important. You study, understand. Understand whatever you study. Wherever there is necessary, take help. One should not hesitate to take help. Take help wherever it is necessary. Buddhi should know all the requirements for accomplishing the goal. Like the driver should know the road conditions, Buddhi should know everything about how to accomplish the goal. For this vehicle, they used to give the chariot example. For the chariot is the vehicle. The Saraswati, the driver, leads the journey, drives, and the chariot has got 5 horses are there. Modern vehicles have got fuel to drive the vehicle. In chariot, we have got 5 horses are there. For this chariot called body, what is the fuel? 5 horses are the fuel. 5 sense organs are the fuel. 5 horses drive the body. 5 horses, 5 sense organs drive the body. Eyes see something, you go in that direction. Ears hear something, you go in that direction. But whatever the sense organs data they bring, accordingly the body goes, the mind goes. But the sense organs are that drive the body. Some nice smell comes, my body goes there, mind goes there. Therefore, the sense organs are the 5 horses. And the horses have to be trained. Trained horses alone can make the journey successful. The 5 sense organs have to be trained. 5 sense organs have to be trained. Where to go? Sense organs have to be trained. Which objects to follow? And the horses and the driver, the Saraswati, they are connected through the reins. How the Saraswati controls the horses? Through the reins. The reins are mind. The reins are mind. Through the mind, the buddhi controls the sense organs. Therefore, if the healthy body is there, knowledgeable buddhi is there,
The mind is in the hands of the buddhi, like the reins are in the hand of Saraswati, and the sense organs are trained like the horses trained, then that journey will come to a successful completion. Apply all these factors in your journey also. Whatever journey it is, you apply these factors. Then the journey will be successful. Wherever necessary, we have to work for that. This is the example given in the Shastra, how to accomplish our goals in life. At different stages, these are the same. The factors are same. Whatever be the destination, the factors are same. So with these ideas about our mind, we have to dwell upon them. Each idea, I said, you have to dwell upon them and understand what it means. Then you will find life is successful. Whatever be the goal, it will be successful. All these things, you have to add one more thing. In everything, we have to add a prayer. These are all efforts in my hand. We have to include prayer. Prayer is very important. My efforts plus prayer. Efforts alone will not be adequate because there are a lot of invisible obstacles are there. In every pursuit, invisible obstacles are there. Therefore, you make a prayer. In every effort, every day you make a prayer for successful pursuit, whatever it is. Daivam and Prayatnam, or Prayatnam and Prarthana. These are the two pillars for success. Prayatnam is whatever I said about mind, we have to understand all these things, and that is Prayatnam. Understand more about mind, and then do Prarthana also, because everything is not in my hands. In fact, nothing is in my hands. Therefore, we have to have prayer. We have to take the help of Ishvara, who is capable of granting our prayers. With Prarthana and Prayatnam, Prarthana in terms of understanding, our life will be a successful life. With this, I will complete the topic. And is there a gap for question and answer? Okay. We will come back and we will have question and answer session. You can ask anything, whatever I talked or whatever I have not talked, you can ask questions. Om Tat Sat. Thank you, Swamiji, for the profound discourse. Now it's time for a short break of 15 minutes. Dear students, you may reassemble at the auditorium after 15 minutes from now. At the end, we will have a QA session as suggested by Swamiji.
Dear students, your presence will be valued when you maintain silence. Welcome back all to acquire more ways to master our minds through the interaction session. Mastering the mind is truly a difficult term. Dear students, you can now ask your questions to Swamiji, which will be answered by Swamiji. Namaste Swamiji. How does meditation helps in the mastering the mind? Yes. You should know what is meditation. Meditation is a word having many meanings. What is meditation? Looking at
something is meditation for number of hours, or thinking about something is meditation. So meditation has different connotations. For if you are, meditation can be used for concentration also. Meditation can be a religious practice. Meditation can be a spiritual practice also. Oh, what is the meaning of the word meditation? Then it can be answered properly. What do you mean by meditation? What do you understand by meditation? Meditation. Tamil சொல்லலாம். To relax mind. To relax the mind. Relaxing mind. Yes. Relaxing the mind is, of course, or we have relaxation meditation. That's called a relaxation meditation, where you relax the body, you relax the breathing process. These are all very useful. Therefore, by relaxing the body, you get an objective disposition towards body. How do you relax the body? You sit in a posture. In a particular posture you sit, and then objectify the body. Various parts of the body you objectify. When you objectify the various parts of the body gets relaxed. Not sitting alone. Sitting alone gives some relaxation. The real relaxation of the body is objectifying the body. You see the body seated. In that particular posture, you visualize the body seated there. Like a statue. The body is seated like a statue. That means you have an objective relationship to the body. So, that is relaxation. A simple sitting in a particular posture also gives some relaxation. Not much, gives some relaxation. Observe the breathing process. The incoming and outgoing breath is there. You observe the breathing process. It's a very good technique for quietening the mind. Anytime you can use this technique. The mind is agitated. You want to quieten the mind. Do this, visualizing the breathing process. The breath goes in, the breath comes out. Every breath that goes in, you are aware of the breath at the nostrils, because there is a touch. The sense of touch is felt there. The ingoing breath you feel at the nostril. Relatively cool air. And when it comes out, relatively warm, because it has undergone a lot of processes inside, therefore it's relatively warm. You feel that breath at the nostrils. Ingoing, outcoming. Every breath you be aware of. Like the security is aware of everybody coming into, everybody going out. I observe every breath that goes in, every breath that comes out. When you are aware of that, mind is quietened. Because the whole mind is in that engagement of observing the breath. You don't control the breath. Normal breathing process I am aware of. This quietens the mind. Breath relaxed, mind is quietened. Both are connected. Therefore, these relaxation techniques are very useful. Mind is agitated, sit and observe the breathing process. You will find immediate result. Mind quietens. Therefore, relaxation, meditation is very useful. It can be done any time.
When you are traveling in the bus, you can do. When you are anywhere, you can do that. For this meditation is useful. ಓಕೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. நமஸ்தே ஸ்மாஜி, ஐ எம் காயத்ரி ஃப்ரம் ஃபஸ்ட்டு பிஎஸ்சி மேக்ஸ். மந்திரங்களே உயர்ந்தது வந்து காயத்ரி மந்திரம்னு சொல்கிறாங்க, மன வலிமை மிக்கதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதை பெண்கள் ஜபம் செய்யலாமா? For this Gayatri mantra is the mother of all mantras. Its greatness. Gayatri is a very great mantra. Na Gayatriya paro mantra. காயத்ரிக்கு மேற்பட்ட ஒரு மந்திரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. That which protects the chanter. Gayantam trayate iti Gayatri. Chant செய்பவர்களை ரட்சிக்கிறது. இது இருக்க வேதத்தில் உள்ள பெரிய மந்திரம், இது மிகச்சிறந்த மந்திரம். Mantra that is centered on Lord Surya, Surya Bhagavan. We pray to Surya Bhagavan to bless our intellect. இது வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட மந்திரம். அதனால ஒரு சந்தேகம், இதை எல்லாரும் சொல்லலாமா? பொதுவாக வேதத்தை படிப்பதற்கு யாருக்கு தகுதி இருக்கிறதோ அவர்கள் தான் சொல்லலாம். நேச்சுரலி வேதத்தை படிப்பதற்கு யாருக்கு தகுதி இருக்கிறதோ, one who has got the qualification to study Veda, he is entitled to chant because he gets the Upadesha. Gayatri has to be given as Upadesha. தேங்க்யூ சுவாமிஜி. இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்று, anything you do without a material end in mind, without a material end in mind. What is material end? Wealth, pleasures, name, fame, varieties of material ends are there. As a student, I have an end to pass good rank. After study, I have an end to get a job. Like this, various material ends are there. When you chant Gayatri for one of those ends, then you cannot chant. Because you have to follow the rules of chanting. The rules of chanting is given in the Shastra. Therefore, with material end in mind, I have to follow the rules of chanting. Swaras are there. Qualification to chant is there. Therefore, there are restrictions. Suppose I don't have any material end in mind, then you are free from rules. You can chant. The rules are not there. Therefore, you have to keep in mind what I want from the chanting. If you want only purity of mind, peace of mind, nothing material in mind, then you can chant. Otherwise, we have got equivalent to Gayatri, we have got mantras are there, which is not Vedic. It is called Smarta Gayatri. That you can do because there are no rules for that.
For Vedic Gayatri Mantra, there are certain conditions. So what you want from the chanting decides whether you can do it or not. Is it clear? Yes, sir. Thank you. நமஸ்தே சுவாமிஜி, ஐ எம் பிரவீன் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் பிசிஏ. மனதில் நிறைய ஆசைகள் எழுகின்றது, அதை எப்படி ஒழுங்குபடுத்துவது? Lot of desires are there in the mind. How to regulate? யா. You have to prioritize the desires. So many desires are there. First you have to prioritize the desires. First thing. There is a prioritization is there. This I want to accomplish first. This I want to accomplish next. Like this, there is a sequential order should be there in fulfilling the desire. One thing. Which is more important than the other, which requires immediate fulfillment. Like this, you analyze the desires, ascertain the order in which you want to fulfill the desire, and the desire should be in keeping with what is right and wrong, dharma. For the desire should be scanned. And what is within dharma, you retain that. Then prioritize. You will find there will be no problem. Therefore, we have vague idea about the desires. Fix exactly what the desires are. You have to specifically find out. Get the clarity of the desires, scan the desires for what is right and wrong, see the priority in which you have to fulfill the desires, and also see whether the desires are within my capacity to fulfill. Various factors you apply to the desires, you will have clarity. It will all be regularized. Right? தேங்க்யூ சுவாமிஜி. Good morning, Swamiji. I am Yogesh from First Become General, and my question is, if the reaction was not given, so will the enemy does not take it as any advantages, Swamiji? That Again? If the reaction was not given, so will the enemy does not take it as any advantages, Swamiji? That question. Give me the question. அதாவது ரியாக்ஷன் வந்து கொடுக்காமலே இருந்துச்சுன்னா அப்போ அந்த எதிரிக்கு வந்து அது அட்வான்டேஜஸாக எடுத்துக்க மாட்டாங்களா சார்? I said reaction happens. Yes. Action you do, reaction happens. If the reaction happens, then it is inimical to you or it is friendly to you? Friendly. Friendly, if the reaction happens, it is not friendly because you lose all your knowledge. Yes. You lose all your discretion. If the reaction happens means you have no control. Yes, Swamiji. Absolutely no control. That is why we don't know what we speak in anger. Okay. Puja Swami used to say, in anger he shouts, "You are the son of an idiot," telling the son. Yes. Understand? No, sir. Enemy only. I say In anger he doesn't know what he speaks. He is criticizing whom? Himself. yes.
You don't know what you speak. You lose yourself in anger. Yes. Only when you cool down, you see what damage has been done. Irreparable damage is done. Therefore, when reaction takes place, it destroys myself. So I should protect myself from reaction, or should I go for reaction? I should protect myself from reaction. I should never give myself to reaction. And therefore it is good for myself. It does not mean I should not be strict in my actions. I can plan my actions, I can strategize my actions, do everything. But you are in that action. In every action you are there. In reaction you are not there. Therefore I have to act. In order to win over the enemy, I should act. Yes, Swamiji, I understand. So these reactions, protect yourself. You protect yourself first by not reacting. And then That's all. that will help you, not reaction. Thank you, Swamiji. Like he wants to know, Swamiji, நம்ம ஒண்ணுமே சொல்லாம பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா நம்ம enemy வந்து நம்மள advantage எடுத்துப்பாளான்னு கேக்குறான். I have to act, not react. I have to act. That's what I said. You have to act, you have to do proper action, strategize your action, you can control the enemy. By reacting, you don't do anything to the enemy. Enemy grows further. You have to act. We don't say you should not act. You should not react. Thank you, Swamiji. Namaste Swamiji, Subha Basant Panchami. My question is, what role do the five sense organs play in bondage and liberation moksha? Sense organs are not the culprits. Sense organs are mere provider of data. Eyes bring forms and colors. Data you get. Ears bring sound. It's a data that you get. Every sense organ brings data to you. Their job is only to bring data. They don't ask you to do this, do that. Eyes do not say, you go after that color, go after that form. Ears do not say, go to that place where the sound is coming. Eyes do that, ears do that. No, they don't tell anything. They provide data. Therefore, can we blame the sense organs? No. We can't blame them. Who is the culprit? Our brain. Mind. Mind is the culprit. Mind receives the data and decides without consulting buddhi. Without consulting buddhi, mind decides. If it consults buddhi, buddhi will give proper advice. Don't go there. Don't hear this. Don't do that. Buddhi will give advice. Because buddhi has got knowledge. What is right and what is wrong, buddhi has the knowledge. Inbuilt knowledge is there. Therefore, it is inherent knowledge for which you don't have to go to any school. What is right and wrong, you don't have to learn from school. These are called samanya dharma. What is right and wrong, I know by myself. From birth I know. I should not tell a lie. It is there. That is called, in English we call it conscience.
conscience is knowledge. Buddhi has this knowledge. Therefore, buddhi will, if the mind consults buddhi, buddhi will give proper advice. Don't do this, don't do that. That is not in keeping with what is to be done. But mind decides. It is like the spoon decides. Spoon is an instrument. Suppose the spoon decides, let me eat. If the spoon decides, let me eat, what will you get? Spoon is an instrument. Mind is an instrument. But mind decides. I want this, I want that, I want to do this, I want to do that, without consulting buddhi. That is the culprit. Therefore, we have to subject the mind to intellect's guidance. That is what I said, Saraswati. Saraswati, if he knows the road conditions, journey will be without disturbance. If the intellect knows everything about how to secure the goal of life, then mind follows that. Journey will be successful. Therefore, sense organs are not the culprit. Intellect also is not the culprit. Brain. Mind is the culprit. So that is why we talked about mind in the morning session. Thank you, Swamiji. I also have another question. Does the brain of the body is buddhi, Swamiji? Does the Brain of the body is buddhi, Swamiji. brain is the location. Brain is the location of buddhi. That is the nerve center. All the commands come from Brain itself. brain. The commands are based on what? Knowledge. Buddhi. It has to be buddhi. It doesn't, many times the command comes from mind. Command has to come from buddhi. Therefore, it is the location of buddhi from where all the commands come. Those commands should be in keeping with what buddhi decides. Buddhi decides, no, I will not do. That action will not happen. Therefore, the brain will give command, don't do this. Brain gives the command, don't do this, based on what? Buddhi. If we give buddhi the proper place, role. Therefore, we have to integrate mind and intellect. If we integrate the mind and intellect, then there is success in life. This integration you have to work. Thank you, Mind and Swamiji. buddhi has to work in cohesion. Thank you. Namaste, Swamiji. I am Arish from first become first session. கலியுகத்தில் கடலோட அவதாரம் எப்போயா வரும்? When is incarnation going to take place in Kali Yuga? In Bhagavad Gita it is said, when an avatara takes place. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutthanam adharmasya tadha atmanam srijam yaham. Bhagavan says, I will incarnate whenever there is glanihi, destruction of dharma, and appraisal of adharma. Abhyutthanam adharmasya tada atmanam srijami. Now we have to find out when it will take place. When there is destruction of dharma and when there is appraisal of adharma. This is a very relative topic.
For one person, this is the right time for Bhagavan to take incarnation, especially in Tamil Nadu. In Tamil Nadu situation, an avatara is required, an incarnation is required. With reference to many other states, it is excellent. There is dharma there. Adharma is coming down, dharma is going up. Many states. Worldwide also, we have to take into account. Therefore, is relative. The topic is relative. When is adharma on top, dharma is low. I have another one question. Therefore, Bhagavan has to decide. What is the right situation, Bhagavan has to decide. We have to wait for that. And we do not sit quiet and wait for that. Everybody has to pray for that. Whenever there is a mass prayer, there is avatara. In Valmiki Ramayana, we see that. All the devatas, they go to Bhagavan and seek a remedy for the adharma that was there at that time. Yes, sir. Mass prayer, all the devatas, hundreds and crores of devatas. Therefore, they go to Bhagavan and pray. Similarly, when there is a mass prayer, therefore people have not felt the need for mass prayers. If mass prayer is there, it will happen. Therefore, it's all relative topic. What I consider as a right situation, another person may not think. We will do prayer. We will do prayer. Yes? Another one question, sir. What are methods suggested in Hindus to control the mind? Again? What methods are suggested in Hindus to control the mind? Control the mind. Yes, sir. We don't talk about controlling the mind. We master the mind. Mastering the mind is by educating the mind. Understanding the ways of functioning of the mind. We saw in the morning. So by understanding the ways of functioning of the mind, that's called the mastery of the mind. Education. You can't control the mind. Mind is a very powerful force. Therefore, if we simply control, it will erupt one day. Like a water properly should be dammed. Otherwise, it will break all the obstacles on its way. Mind is a very powerful force. Therefore, you don't control. Control means what? Stop thinking. That is called control. Stop thinking. Therefore, it happens what? It builds up. All the suppressed thoughts, they build up. They build up. One day they erupt. Therefore, we don't stop thinking. We only channelize the thinking. In the right direction, you channelize the thinking. Understand mind. Channelize it properly. Then things are okay. We don't control, we master. Master means the mind is in my hand. That's called mastery. I am not in the hands of the mind. Mind is in my hand. That is called mastery. Now, how to have the mind in my hands? We have seen a lot of topics we have seen in the morning. Therefore, I educate the mind. ధన్యవాదాలు స్వామి. Namaste Swamiji. What is the difference in functioning of mind and buddhi? Mind is, as I said, it is a doubting faculty. In anything there is a doubt.
If somebody is coming, I get a doubt whether he is coming to attack me. No, you are all the time mind is having this doubt. You take food somewhere, you doubt whether there is something in the food. Doubt. In everything we have doubt. That is the nature of doubting faculty. When there is a doubting aspect is predominant, that is called mind. The thoughts are predominantly doubting thoughts, that is called mind. And there is a clarity, there is knowledge, there is ascertainment in the thoughts, that is called buddhi. In buddhi, doubt resolves. Buddhi, doubt resolves. Whether I locked the door or not, doubt. How does it resolve? When you go and check. Doubt is gone because there is a knowledge. You physically see the lock is there. It is locked. But that is buddhi. That nischayatmika it is called. That which is very clear. Clarity is there in the thought, that is called buddhi. Thank you so much. Namaste Swamiji. I am Niveta from 1st BSc CS. My question is, what is the difference in mind power of an inferiority person over an introvert person? Once more. What is the difference in mind power of an inferiority person and Inferiority complex and superiority complex, what's the difference? What's the difference between the two? Yes, ma'am. Difference in inferiority person and introvert person. Introvert person. Okay. Okay. Inferiority is a feeling that I am not good for anything. Inferior. I am inferior to everybody else. Inferior in so many ways. I conclude I am inferior to everybody else. This is a conclusion without proper base. This is a conclusion. These are all embedded in the mind. When a person grows up, these complexes are built up in the mind, embedded in the mind, because not resolved. Some conclusions, they happen, they stay. For they are all complexes. Therefore, I am not beautiful. You have got certain norms of beauty, you don't fall within that norm, therefore I am not beautiful. Without inquiry, without base. I am not good in studies. Inferiority. I am not good in studies is a baseless conclusion. In one subject I may not be good. But what do I think? I am not good. I am not good means the whole thing is put in one basket. I am not good. I am not good in particular subject. Specify. Where I am not good, specify. Find out. You cannot say I am not good. I am not good in maths. That is specific. Therefore, inferiority complex is putting everything together, dumping on I. I am not good. Therefore, in various, I am not good is complex, inferiority complex. I look down upon myself, that is inferiority. I look down upon myself. This has got no basis because we have to specify. Where I am not good, we have to specify. Then you can work to improve that area. In that area, you can improve. If you say, I am not good, I am not going to pay attention to the area in which I am not good. Because I have branded myself as what? Not good. For this, we have to
analyze and remove. Introvert person is one who is, for many reasons, one who is not social. One who is not social for many reasons. Because introvertedness should not come when you are studying. Introverted can be in the spiritual area, not in other areas. Introvert means I am afraid of facing the person. I am afraid of facing people. Then you become introvert. Because I am afraid to go out, I become introvert. Afraid to face this situation, I am introvert. All these introverted people at the young age, generally, exceptions are there. Generally, when I am introvert, I have got some problem. Problem of facing situations, problem of facing people, varieties of reasons will be there. Introvert. Introvert means I am not out. I don't relate with people. I don't relate with people means introvert. We have to find out the reason why I am introvert. If the introvertedness has got some validity, we have to see that. Otherwise it is escapism. Introvertedness is an escapism. Escape. Escape from society. Escape from people. Escape from family members. Therefore, we have to find out. This introvertedness can be a problem. You have to find out what is the problem. Thank you, Swamiji. Good morning, sir. I am M. Manojni from 1st BA English. I have one question. That question is, how do the Upanishad interpret the functioning of the sense organs in understanding reality of the life? Slowly. How do the Upanishad interpret the functioning of the sense organs in understanding reality of the life? Sense organs, as I said already, sense organs only bring data. We have to analyze at the level of mind. Whatever data that is brought in, you have to analyze by the mind. For the data that is brought in is, they are put together by the mind. And then mind decides with the help of the intellect. You can bring more data, no problem. Sense organs can bring as much data as possible, no problem. In fact, the more data comes, you are more educated. Therefore, more you read, more you listen, more you see, knowledge improves. Therefore, there is no problem of the data that is brought in by sense organs. We have to find out what type of data it is. Is it enriching data or it is endangering data? Whether the data helps me to grow or data brings me down. Therefore, that is decided by whom? Not sense organs. Decided by mind, intellect. Therefore, intellect has to control the sense organs. Through the mind, it has to control the sense organs. Therefore, whatever data that is brought in by sense organs are useful if they are right data. Therefore, bring as much data as possible, no problem. The more you know, more you are happy. Therefore, sense organs are the only source of data, source of knowledge. Sense organs are the only source of knowledge. Therefore, use the sense organs as much as possible, but with proper guidance. Guidance of buddhi, guidance of people who know things, guidance of teachers, elders. Get as much data. Useful. Thank you, sir.
Namaste, sir. My name is Watson from first BCS second. My question is, பெண்கள் வேதம் கற்க முடியுமா? Kanchi Matha. We have one Matha in Kanchipuram. They are going to start Sampradaya Patashalas for girls only. They are going to start Sampradaya Patashalas for girls. Already it is started. These Sampradaya Patashalas will educate the girls. Whatever that is said in the Shastra, they will get through other means. They have got equivalent knowledge. Whatever you will gain through Veda, they will teach you there. They will teach you stotras. They will teach you alternative shlokas equivalent to Vedas. And they will teach you culture, everything. Only for girls, without any discrimination. Without discrimination of caste, etc. They are going to do that. Oh, that is an answer for this question, whether girls can learn Vedas. Sir, I have another question, sir. How can a students practice spirituality while living a competitive modern life? Practice? Rituals. Spirituality. Rituals. Spirituality. 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 Oh, there is nothing wrong in learning spirituality. If you have time. If you don't have time, you need not bother about spirituality. It will take place whenever it has to take place. Focus more on our religious culture. Our religious teachings, culture, you can pay more attention on that. Because without religion, there is no spirituality. Without religion, there is no spirituality. Religion means that talks about Ishvara. Religion means that which talks about Ishvara. And without understanding Ishvara, without understanding religion, spirituality is going to be difficult. Knowing about spiritual life is going to be difficult. Therefore, one need not worry about spirituality during a student life. A student life has got a goal. We have to go, we have to accomplish that goal. Because spirituality will come whenever it has to come. What is my immediate goal I have to see? Therefore, have ambitions in life. Score well. Get a job, good job. Get well settled in life. Then that life will turn you to spirituality. Right? Thank you, sir. Good morning, Swamiji. I am Brinda from First BCom BM. I have one question, Swamiji. Mind only creates thoughts, then which can control mind or give order? What is it called, Swamiji? Once more. Mind only creates thoughts, then which can control mind or give order? What is it called, Swamiji? In mind, thoughts come. In mind, thoughts come. You don't have any say over the thoughts. Which thought will come next minute? Can you say that? What will be my next thought? I have not thought of it. Next thought, I don't know. It comes. Thought comes. Unless you engage yourself in a particular pursuit,
you leave yourself alone. What is the next thought? We don't know. Therefore, you let go. The thoughts that happen, you let go. Unless it is a good thought, don't hold on to that. Let it go. If you learn this, letting go thoughts that occur in the mind, which is not useful for me, that is controlling the thoughts. Let it go. I didn't entertain that thought. It came. Did I ask that thought to come? No. It came. Let it go. I have nothing to do with that thought. It's a very big job to let thought go, which is not going to be useful to me. It's a very big job. If you do that, you have accomplished a big success in life. Because it's a mind that is cause for sufferings. I hold on to wrong thoughts, I suffer. Therefore, you are not responsible for what thoughts come in the mind. You are totally free. Whatever thought that comes, you are not responsible for that. Because you don't have a free will. Wherever there is free will, there punya papa comes. Wherever there is free will, there is action, there is a punya papa. Because I have got the free will, the action is not in keeping with dharma, I will incur papa. Therefore, punya papa is there only where free will is there. Therefore, animals are free from punya papa. If the cow hits the person dies. Cow is not responsible for that. Cow doesn't have any papa. Because cow doesn't have free will. If I do, I am responsible. Therefore, punya papa is there only where there is free will. Thoughts come. Do I have free will? Thoughts come. I don't have any responsibility for that. If you let it go. But if you hold on to particular thought, there you have exercised your free will. Holding on to that particular thought means I have exercised my free will. To holding on to, I am responsible. Therefore, leaving alone thoughts which are not useful to me. Even if it is bad thoughts, you are not responsible. Because you did not voluntarily entertain that thought. It comes. So mind is a flow of thoughts. Various thoughts keep coming. I have to be alert to what type of thought it is. If it is not useful, I let it go. If I can exercise, I am free from thoughts. Thank you so much. Where I hold on to, I become responsible. Good thoughts, you hold on to it. Dwell upon that, it is useful. This is how you manage thoughts. Therefore, sometimes you can, by practice, you by practicing entertaining good thoughts, you can manage that. Therefore, the more you entertain good thoughts by effort you can entertain good thoughts. But without effort, if there is no good thought, you are not responsible for that. Therefore, you can work for right thoughts to come. But sometimes you don't have free will there. It happens. So manage your thoughts in this way. Yes, Swamiji. Thank you so much. Namaste Swamiji, I am Srijendes from first BCom CA. My question is how to concentrate on studying as well as playing. How to concentrate on studying as well as playing. Playing.
You are interested in both. Yes, Swamiji. During hostel days, I am in hostel. Study while you study, play while you play. There is a time for play, isn't it? Thank you, Swamiji. There is a time for play, there is time for study. When I study, I am fully available for study. I don't think of play. When I study, I don't think of play. When I play, I don't think of study. So you have got allotted time for that. You allotted time for that. For you allot time for study, you allot time for play. When you do study, you study. When you play, you play. Therefore, there is no rift between them. Thank you, Swamiji. Namaste, Swamiji. I am N. Kavya from BCom BM first year. என்னோட கொஷின் என்னன்னா, தியானம் பண்ணுறது வந்து நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க சுவாமிஜி. எந்த நேரத்தில் பண்ணால் அதோட பலன் நமக்கு முழுமையாக கிடைக்கும்? When the whole world is sleeping, when the environment is silent, mind also is not tired. These are all conducive situations. Because the whole world is sleeping, it is very silent. World is silent. And I don't meditate in the evening when I am tired. When in the morning, I am fresh. Mind is not tired. Therefore, that's a conducive time. Dhyanam, the conducive time is early morning. I have not engaged myself in the worldly transactions, worldly relationships, for not big conflicts in the mind. I am yet to begin the day's schedule, therefore mind is relatively free. The environment is silent. And taking bath, early morning taking bath, because body also should be clean. Taking bath, I sit in meditation. That's the best time for meditation. Thank you, Swamiji. Namaste, Swamiji. I am Devashakti from first BCA. My question is, what is meant by self-realization? What's the purpose of the self-realization, and how can we practice it? What is self-realization? Realizing the self is self-realization. What is realizing the self? Realizing the self means knowing who I am. Self means I. Realizing the self means realizing myself, knowing myself. This realizing, the word we give up, we say no. Knowing myself is self-realization. Knowing myself means, it implies what? I don't know myself now. I don't know myself. If I know myself, you don't require self-realization. Therefore, it implies there is lack of knowledge about myself. This lack of knowledge about myself is with reference to what scriptures say. Scriptures say you are full and complete. You don't lack anything. You are purnaha, full. Already you are fulfilled. What do I see now about myself? I am unfulfilled. Lot of
things I have to accomplish in life. Therefore, what scriptures say, what I see about myself, there is a difference. Therefore, one has to know oneself. I have to know about myself in the way Shastra reveals, scriptures reveal. Once I gain the knowledge of the scriptures, that is called self-realization. My ignorance about myself goes away, there is self-realization. And what is the purpose of self-realization? Freedom. Total freedom. I don't lack anything. I don't have any dissatisfaction in life. I am totally satisfied. I am totally fulfilled. Once I know myself, I am totally fulfilled. Because the self is fulfilled. Already it is Purna. I know myself means I know myself as a fulfilled person. And that fulfillment everybody wants. Therefore, self-realization, purpose of self-realization is to become free. Become free inside, not outside I will be free. Inside I am free. No more struggles in life, inner struggles in life. Because I see myself complete, full and complete. Therefore, the struggles of the mind comes to an end by self-realization. How to accomplish the self-realization? By studying scriptures. That is another pursuit. Therefore, as I said before, that spiritual pursuit has to wait. I have now different pursuit now. I have the pursuit of education. I have to, that self-realization requires some maturity. Unless there is some maturity in life, maturity of mind, maturity of intellect, self-realization is not possible. Therefore, I have to acquire what? Maturity of mind, maturity of intellect, which I gain in my normal life. A student life, a married life, all these lives gives me that maturity. And with that maturity, easier to gain self-realization. So now I focus what I have to do now, education, job, etc. Thank you, Swamiji. Namaste Swamiji. I am Chadana from 1st BCom CA. My question is about everyone's perspective is different about sin. What is sin, Swamiji? We don't have the word sin in our religion. We don't have the word sin. It is borrowed word from other culture. The sin word is borrowed word from other culture. To be born is a sin for them. Our word for sin is papa. Papa and punya. Not only papa, punya also is there. So it's a punya papa. Papa is a result for wrong actions. Punya is the result for good actions. If I do good actions, I get punya. That punya will give you pleasant situations later. Happy situations later. If I do wrong actions, I accrue papa. That will give you unpleasant situations later. It will give you unhappiness later. Oh, papa is referring to both actions and results. Wrong action also is called papa, and the result of that wrong action also is called papa. Both are papa. And it gives you unpleasant situations later.
because I have done something wrong. Wrong means it is not in keeping with what is right. What is right is already known to me. What is right is confirmed by Shastra, by scriptures. Therefore, what I know as right, what is confirmed by scriptures as right, when I don't do that, that is Papa. Well, that Papa, why do we say Papa? Because sometimes I can do wrong actions in this life, escape results. For wrong actions, I should get the result. People do wrong actions and escape. Scriptures say you can escape the rule of the land, you can't escape justice in the other world. You have to pay for it. Whatever wrong you have committed, you have to pay for it. If not here, now, you have to pay later, in the other life, after departure from this world. Therefore, Papa actions give two types of results. One type of result is you experience right now. I do something wrong, I will be punished here. I will be punished here. That punishment also is built in the very action, because there is a conflict inside. When I do something wrong, there is a conflict inside. Because I know I should not do, I have done. You see the conflict? I know I should not do, but I have done. Therefore, there is a knower who knows I should not do. There is a doer who has done that. Both are what? Different. There is no harmony between the two. If I know what is right and do what is right, there is harmony. Therefore, when I do something wrong, the very action gives you the punishment. In the form of what? Conflict. That is the punishment right now here. And not only that, if that punishment, if that Papa requires some punishment, I will get the punishment also, here right now. Whatever is the punishment, rule of the land, I will get that punishment. Besides that, I will get some unpleasant situations elsewhere. Not only here, elsewhere. That is what they talk of Naraka. Swarga, Naraka. Swarga means a happy situation. Naraka means unhappy situation. Therefore, I can escape the rule of the land, punishment I will have in the other world. Therefore, this is the significance of the word Papa. Papa means wrong action. The result can be immediate. One type of result is immediate because conflict is there. Conflict means there is no peace in the mind. That is immediate result. And immediate result also, another part of immediate result is rule of the land. That will punish you. And besides that, there is elsewhere. Contrary is punya. If you do punya, you have got a peace of mind. I did what is to be done, there is a happiness here. Thank you, Swamiji. Namaste Swamiji, I am M. Madesh from 1st BCA, 1st section. My question is, மனிதனாய் பிறப்பது அரிது, ஒருவர் எப்போது மனித பிறவி எடுக்கின்றார்? To be born as human being is very rare. Therefore, when does a person is born as a human being? Is this question necessary? Because I am already born as human being. I am already born as a human being, therefore I don't have to
find out when I will be born as a human being. Already it is accomplished fact. I am born as a human being. The question should be how to make use of the human being, birth of human being. I already have got. I don't have to wait for human birth. I am already born as a human being. In this, because it is very rare, therefore I have to make use of it. How rare it is? Because to be born as a human being, he requires lot of grace. Lot of grace. There is so many bodies are there in the creation. 84 lakhs bodies are there. Varieties of insects, varieties of animals, varieties of 84 lakhs. Of that, one is human body. To be born in this form, therefore, requires lot of grace. Grace means my punya karma. What I have done in the past, all the good actions I have done in the past contributes for this body. Therefore, it is rare, requires lot of grace and my punya karma. Now, I have this body, I have to know how to make use of this rare body. If I don't make use of this rare body, I don't know when I will get again. It is very rare. Therefore, my focus is how to make use of this human body. What for I am born? What I have to accomplish in human life? I should have clarity about all of them. And then make use of this body for which it is given to me. My focus should be on that. Thank you, Swamiji. How long we will go? Namaste, Swamiji. Yes, Madheswaran from first to become BM. சந்நியாச மனோபாவம் எதனால் வருகிறது? அது கர்மாவின் படிதான் நடக்குமா? Sannyasa. Yes, Swamiji. It's not by karma. It is by free will. Because it is a big turn in one's life. Sannyasa is a big turn in one's life. It is like changing the flow of the river. The river is flowing down. You change the flow of the river up. Is it easy to change the flow of a river upwards? Very difficult. Because it's a big turn. Sannyasa is a big turn in one's life. And our scriptures prescribe a lifestyle for that. We have got scriptures which have got 4 sections are there. In the Vedas, 4 divisions are there. And the 4 divisions are meant for each stage of life. A student life, the first part of Veda is meant for student life, learning the mantras. The second part of Veda is meant for married life, because you are using the mantras in your married life, perform rituals, etc. And then the third part of Veda is meant for retired life, where you do meditation, upasana. The last section of Veda is meant for life of sannyasa.
Vedas have got scheme for you. For 4 stages of life, Veda has given a lifestyle. The last stage of life is sannyasa. In the natural course, you will end up in sannyasa if I follow the scriptures. Otherwise, very difficult. Life of sannyasa is very difficult. Thank you, Swamiji. On this auspicious day of Vasant Panchami, we are truly blessed to have got enlightened by Swamiji on personal mastery. It is really the need of the hour for the youngsters and the elders too. We are grateful to you, Swamiji, for your lucid discourse on such a complex topic. May I now invite our Madam Chairperson onto the dais to honor revered Swamiji. Please, ma'am. Students, please wait. The guests, please, you can go to accompany Swamiji for lunch. Sorry. Yes, sharp. Swami, lunch, you don't want to go for lunch? Hello. Oh, sorry. Please sit down. Okay. இப்போ நீங்கள் வந்து questions கேட்டீங்க சுவாமிஜி கிட்ட. ஓகே, எவ்வளோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுது? How much did you understand? ஏன்னா நீங்கள் questions கேட்டதில் வந்து நீங்கள் மனம் மலரட்டும் படிச்சுட்டு இருக்கேளோனா? எஸ் இல்லையா? அதனால தானே இந்த questions எல்லாம் ரைஸ் ஆகுது. Many of the questions are coming from மனம் மலரட்டும். தியானம் பற்றி, மெடிடேஷன் பற்றி, மனசுனா என்ன அப்படின்ட்டு. ஆனால் ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நம்ம வேதாந்தத்தில், இது இஸ் ஓன்லி ஃப்ரம் வேதாந்த அடிப்படையாக நான் பேசுகிறேன். நம்ம மைண்டுன்னு நம்ம சொல்லும்போது லூஸாக மைண்டு தான் எது இங்கே மேலேருந்து வேலை பண்ணுறதோ மைண்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம். அது பிரெயின் அப்போ என்ன, மைண்டு என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக, பிரெயின் டிஃப்ரெண்ட்டாக? அதுதானே ஒரு லேட் பர்சனுக்கு ஆஸ்மி, மைண்ட் என்ன, புத்தி என்ன, பிரெயின் எங்கே, தாட்ஸ் எங்கே, அது கேட்டாங்கல்ல. பிரெயின் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்மா. ஓகே, ஐ வாண்டட் திஸ் கிளாரிட்டி டு டெல் யூ திஸ். பிரெயினுங்கிறது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். கண்ணு வந்து பார்க்குற சக்தி இல்லை, வந்து கண்ணுன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தானே, கரெக்ட்? அதே மாதிரி பிரெயினுங்கிறது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் 4 ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. நம்ம சாஸ்திர பிரகாரம் 4 ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ஒன்று வந்து
இது பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா, இமோஷன்ஸ், அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய சம்சயத்துக்கு என்ன பேர் தமிழில், டவுட்டுக்கு என்ன பேர் தமிழில், சந்தேகம். சாரி அபவுட் மை தமிழ் இஸ் நாட் வெரி குட். ஓகே, சந்தேகம், அப்புறம் நம்மளோட இமோஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, இது எனக்கு பிடிக்கல, அது இருக்கு. அப்புறம் வந்து நம்ம இப்படி போடலாமா, அப்படி போயிடலாமா, இப்படி போயிடலாமே, அந்த அலைப்பாயறது பாரு, அதுதான் மனசுங்கிறது. ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன். செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன, புத்தின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அது புத்திங்கிறது பிரெயின் இல்லை. பிரெயின், as I said, keep remembering, பிரெயினுங்கிறது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி சந்தேகம், அப்புறம் இமோஷன்ஸ், அப்புறம் இது பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாது, இங்கே போகலாமா, அதெல்லாம் அங்கே கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வருது மனசு. செகண்ட் ஒன், இல்லை இப்படி பண்ணு, இப்படி பண்ணாத அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து புத்தி. அந்த புத்திங்கிறது அதுதான் வந்து நான் அப்போ சொல்கிறேன், புத்திங்கிறது அது டெசிஷன் மேக்கிங். இல்லை இப்படி போ, இல்லை இது பண்ணாதே, இப்படி பண்ணு. அண்ட் அது வந்து எப்படி யார் டிரெக்ட் பண்ணுறா, நம்ம கான்ஷியன்ஸ்னு ஒன்று உள்ளே வச்சுருக்கோம்ல, நம்மளுக்கே தெரியும் இது பண்ணால் தப்பு, ஆனாலும் நம்மளோட அந்த ஆசை வந்து அப்படி இருக்குது, நான் அது பின்னாடி போயிடுறோம். அப்புறம் கான்சிக்வன்சஸ், பனிஷ்மெண்ட், திஸ் தட் எல்லாம் நம்மளுக்கு வருது. கரெக்டா? ஸோ அதுதான் புத்தி. புத்திங்கிறது டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ் ஆஃப் த பிரெயின். ஓகே, இந்த பிரெயின் இருக்கு வச்சுக்கோங்க, அதில் 4 ப்ராசஸ். மூணாவது ப்ராசஸ் நம்ம மெமரி. மெமரி இருக்குல்ல, நம்ம எல்லாருக்கும் மெமரி இருக்கா இல்லையா? ஞாபக சக்தி இருக்கணும், இல்லைன்னா படிக்க முடியாது. யூ கேன் நாட் பி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். கரெக்ட்? நேற்றுக்கு லெசன்ஸ் இன்னைக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் இல்லை? ஸோ ஆமாம் இப்படி பண்ணேன்னு. அப்புறம் சம்டைம்ஸ் ஏதாவது ஒரு டியூன் கேட்குறோம், இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு காட்சியை பார்க்குறோம், இல்லைன்னா ஒரு ஃப்ரேக்ரன்ஸ் வருது, அப்போ ஏதோ ஒரு ஞாபகமெல்லாம் வருது, ஐயோ இது அதுக்கு மாதிரி இருக்கேன்னு அது ஒரு பாட்டு ஏதாவது வரும், இல்லைன்னா ஒரு பர்சனை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க. ஸோ மூணாவது என்ன, மெமரி, ஞாபக சக்தி. அது மூணாவது ஃபங்க்ஷன். நாலாவது ஃபங்க்ஷன் நான், அந்த ஒரு ஃபீலிங் ஆஃப் சேயிங் நான் இருக்கேன்னு. எல்லாருக்கும் தெரியுமோன்னு நீங்கள் இருக்கீங்கன்னு தெரியுமா? நான் இருக்கேன்னு தெரியுமா? டு ஐ எக்ஸிஸ்ட்னு யாராவது சொல்லணுமா என்கிட்ட? ஐ ஆம் தெரியும் இல்லையா? ஸோ அந்த நான்கிற சொல்கிறது நம்ம அகங்காரம்னு சொல்கிறோம். அகங்காரம்னா அரகன்ஸ் இல்லை, அந்த நானுன்னு அந்த சொல்கிற அந்த ஒரு சக்தி இருக்கு இல்லையா, அவ்வளோதான். அதில் வந்து இது வந்து அரகன்ஸ் அது மாதிரிலாம் கிடையாது. நான் அப்படின்னு சொல்கிறது மட்டும் அந்த அது பேர் த ஈகோ, த அகங்காரா. இட் இஸ் நாட் ப்ரைட், இட் இஸ் நாட் அரகன்ஸ். ஓகே, இது வந்து அகங்காரம், இன்னும் பெரிய அகங்காரம் அவனுக்கு, அப்படி இல்லை. நானுன்னு சொல்கிறது அகங்காரமா? நான் சாப்பிட்டேன்னு சொல்கிறது ஒரு அகங்காரமா? நான் ஓடினேன்னு அகங்காரமா? அப்போ நான் அங்கே இருக்குல்ல, அந்த வெறும் நான் சொல்கிறது மட்டும்தான் அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஸோ 4 ஃபங்க்ஷன். ஒன்று வந்து சந்தேகம், இல்லை இப்படி பண்ணலாமா, இல்லைன்னா ஏக்கம், இல்லைன்னா இமோஷன்ஸ். எல்லாம் வந்து இமோஷன்ஸ்க்கு தமிழில் எனக்கு தெரியாது, இமோஷன்ஸ்னு வச்சுக்கோ, தெரியுமோன்னு எல்லாருக்கும் இமோஷன்ஸ். ஓகே, இமோஷன்ஸ், டவுட்ஸ் எல்லாம் வருது மனசு. டெசிஷன் இப்படி பண்ணு, இப்படி பண்ணக்கூடாதுங்கிறது புத்தி. மூணாவது ஞாபகம், நாலாவது வந்து ஈகோ. இதுதான் அந்த 4 ஃபங்க்ஷன் பிரெயினில். இதை தவிர நீங்கள் வந்து நீங்கள் என்ன உங்களுக்கு பிரெயின் இப்படி பண்ணுறதே எல்லாம் இந்த 4 கேட்டகரிக்குள்ளே நீங்கள் நுழைச்சி விடலாம். நீங்களே இது நீங்கள் யோசிக்கணும். எல்லாம் ஸ்பூன் ஃபீடிங் இல்லை, நீங்களும் யோசித்து இது பாருங்க. கரெக்ட்? அப்புறம் இதை வந்து இந்த மைண்டை வந்து எப்படி கம்பேர் பண்ணுறார்? ஒரு வாகனம், அந்த காலத்தில் ரத்தம், இந்த மாட்டு குதிரை வண்டி இருந்தது, அது வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் எல்லோரும் குதிரை வண்டி எங்கேயாவது பார்த்துருப்பீங்கல்ல, பிக்சரில் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா? எஸ், யூவ் சீன் இட். ஸோ லுக் அட் அ ஹார்ஸ் சேரியட். அந்த ஹார்ஸஸ் 5 இருக்கு. நம்ம 5 சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ், கண்ணு, மூக்கு, ஆல் தட் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியர், சீயிங், அதெல்லாம் தெரியும் இல்லையா? 5 புலன்கள். ஸோ அதுதான் அது எங்கே வேணாலும் போகும். கரெக்ட்? அதை வந்து எது கடிவாளமால வச்சுருக்கோம், 5 கடிவாளம் இருக்கும், அதான் நம்ம மனசு. கரெக்ட்? அண்ட் அங்கே ஒரு சாரதி, டிரைவர்,
இந்த பிடிச்சின்னு இப்படி போன்னு டிரெக்ட் பண்ணுறான்ல அந்த குதிரைகளை, அதுதான் நம்ம புத்தி. அந்த ஈகோ யாரு அதில்? அந்த உள்ள அந்த ரத்தத்துக்குள்ள அந்த ஓனர் உட்காந்துக்கிறாரு, அந்த ரத்த சுவாமி, அந்த அவர் தான் ஈகோ. நான் சொன்னேனே அது. அப்படி தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு, ஸோ தட் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம். நம்ம பாடி வந்து ஒரு வண்டி, அந்த கண் மூக்கு காதுனால நம்ம ஓடி போகிறோம். அந்த புத்தி சொல்கிறது இப்படி போகாதே போகுன்னு சொல்கிறது. அப்புறம் நான் பண்ணுறேன்னு அந்த ஃபீலிங் இருக்குது. இப்போ புரியுறதா? Do you understand it clearly now? ஓகே. இல்லை எஸ்ன்னு சொல்ல வேண்டாம், பட் புரியலைன்னா கை தூக்கிடுங்க. இன்னொன்று நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க, சந்நியாசம், இந்த ஹியூமன் சந்நியாசம் எப்போ எடுத்துக்கலாமா, அது கர்மத்தில் வந்திருக்கான்னு. இந்த வயசில் என்னப்பா சந்நியாசம்? என்ன கொஸ்டின்ஸ் இது? எனக்கு கோமா வந்தது. இப்போ படிக்கணும், வேலை பார்க்கணும், நிறைய பணம் பண்ணணும். இது என்ன இது? இப்போ போய் சந்நியாசம் நீங்கள் கேட்கக்கூடாது இந்த கொஸ்டினே. அன்லஸ் நீங்கள் அப்படி ஆன்மீகத்தில் உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்ததுன்னா நீங்கள் நேரம் வந்து அப்போ நீங்கள் உட்காந்து இதுலேயே நிறைய வேதாந்தத்தெல்லாம் படிங்கோ. இங்கே எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, புக்ஸ் இருக்குது, நிறைய போரா குறைக்க 2-3 சன்னியாசியும் இருக்காங்க. ஸோ எல்லாரையும் நீங்கள் கேளுங்கோ. எல்லாத்தையும் இருக்கும்போது நீங்கள் கேட்க மாட்டேங்களா? எதுக்கு இப்போ போய் கேட்கணும் சன்னியாசத்துக்கு? அவ வீட்டில் என்ன பிரச்சனை? ஐ மீன் இது என்னோட கிராண்ட்சன் வந்து என்னை வந்து கேட்டேன்னா, பாட்டி ஐ வாண்ட் டு டேக் சன்னியாசனா பலாரும் கொடுத்துருவேன் 2. நோ சான்ஸ். அதனால நீங்கள் அந்த மாதிரி மைண்ட் திங்க் பண்ணிட்டுனா அப்போ நீங்கள் கேட்கணும், ஏன் சன்னியாசம் வேணும்? ஏன் சன்னியாசம்? யார் கேட்டா அந்த சன்னியாச கொஸ்டின்? சொல்லுங்க. இல்லை நான் சத்தம் போட மாட்டேன், நான் ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டேன் இப்போ. எதுக்குப்பா? வீட்டில் ப்ராப்ளமா இல்லையா? ஏன் இப்போ சன்னியாசம் வேணும்? இப்போ போய் லைஃப்பில் எவ்வளவோ இருக்கு. என்ன இன்னும் நீங்கள் ட்ரம்ப் எல்லாம் இன்னும் முடியணுமே. நம்ம யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இன்னும் இருக்கார். இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள்லாம் உட்காந்து நிறையா படிக்கணும், நிறையா பணம் பண்ணணும். இல்லைன்னா நம்ம நாடு எப்படி எங்கே போகிறது? ஸோ சந்நியாசம் வந்து கர்மத்தினால வருதான்னு நீ வாண்டட் டு நோ இல்லையா? சந்நியாசம்ங்கிறது நம்ம எஃபர்ட் போடணும். சி, நம்ம எல்லாரும் எப்போ பார்த்தாலும் நம்ம கர்மமா இல்லைன்னா நம்ம ஃப்ரீ வில்லா, இதுதானே கொஸ்டின். எப்போ பார்த்தாலும் நம்ம விதியா இல்லைன்னா நம்மளோட ஃப்ரீ வில்லான்னு. த பாயிண்ட் இஸ், நேற்று டாக்டர் வெங்கடேஷ் வந்தார்ல, நேற்று வந்தார் நினைக்கிறேன். நேற்று அவர் என்ன சொன்னார்? பிரயத்னம், நம்மளோட எஃபர்ட் போடணும். கரெக்ட். அப்புறம் நம்மளோட பிராரப்தம் என்ன கர்மா இருக்கோ அது இருக்கு. 3வது இறை அருள். இறை அருள் சொன்னார்ல, 3 சேர்ந்து தான் ஒரு பலன் கிடைக்கும். எந்த ஆக்ஷன் நீங்கள் பண்ணினாலும் 3, உங்களோட எஃபர்ட், உங்களோட கர்மா அண்ட் இறை அருள், இந்த 3 இருக்கணும். அதனால இந்த உங்களுக்கு நிஜமாவே சந்நியாசம் எடுத்துக்கணும்னா படிக்கிற டைமில் நீங்கள் படிக்கணும். இந்த வேதாந்தம் என்னன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுட்டு அப்புறம் ஒரு டைம் இல்லை. ஏன்னா சந்நியாசம் எடுத்துட்டா, அதுதான் அர்ஜுனன் சொன்னான், ஏன்னா எங்கள் தாத்தாவெல்லாம் நான் இப்போ சண்டை போட மாட்டேன், போப்பா கிருஷ்ணா நீ என்ன வந்து சண்டை போட்டு சொல்கிற, நான் போயிடுறேன் அப்படின்ட்டு எனக்கு சன்னியாசம் கொடு அப்படின்னா. ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னார், இல்லைப்பா உனக்கு சன்னியாசம் இப்போ வந்து நீ தயாராக இல்லாதவனுக்கு சன்னியாசம் கொடுத்தேன்னா அவன் வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடுவான் தனியே. ஏன்னா சன்னியாசங்கிறது தனியாக இருக்கணும், ஒருத்தர்கிட்ட பகிர்ந்துக்க முடியாது ஒன்றுத்தையும். நம்ம இமோஷன்ஸ் எல்லாம் நம்மளே ஹேண்டில் பண்ணணும். அதுக்குள்ளே நம்ம மெச்சூரிட்டி வேணும், ஸ்ட்ரென்த் வேணும். அதெல்லாம் எப்படி வரும்? எல்லாம் உலகத்தை தெரிஞ்சால் தானே ஸ்ட்ரென்த் வரும். உலகமே தெரியாமல் சன்னியாசம் எடுத்துட்டா அப்போ எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது? எப்படி இன்னொருத்தரோட எப்படி டிரான்சாக்ட் பண்ணுறது? அதர் ஹியூமன் பீயிங்ஸோட டிரான்சாக்ட் பண்ணணும். சி, நம்ம கிரகஸ்தானா, நாங்களாம் கிரகஸ்தாஸ் தான் இல்லையா? இவங்க ஹஸ்பண்ட், சில்ட்ரன் எல்லாரும் இருக்கா. அந்த டிரான்சாக்ஷனில் நம்ம நிறையா ஷேரிங் இருக்குது. நம்மளும் விட்டு கொடுக்கணும், அவகிட்டேருந்து எடுத்துக்கணும். இதெல்லாம் ஒரு மெச்சூரிட்டி வரும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? நம்ம இஷ்டப்படி என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். அது வந்து சரிப்பட்டு வராது. அந்த காட்டில் வந்து அந்த லோன் எலிஃபெண்ட் எல்லாம் இருக்குமே, அது என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? எல்லாத்தையும் துவம்சம் பண்ணிடும் இல்லை?
காட்டையே அழிச்சிடும். நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. அதெல்லாம் நம்மளுக்கு வேண்டாம். லேர்ன், கோ பை த நார்மல் ரூட். பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நிஜமாவே சன்னியாசம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்ததுன்னா ஒரு 30-32 வயசு, சுவாமிஜியே 32 வயசுல தான் சன்னியாசம் எடுத்துட்டார். நம்ம பூஜ்ய சுவாமிஜி 32 வயசுல he took சன்னியாஸ். அதனால அட்லீஸ்ட் அவ்வளவா வெயிட் பண்ணுங்க. அதுக்குள்ள கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் எல்லாம் இருக்கணும், எஜுகேஷன் டிகிரி எல்லாம் இருக்கணும். அப்புறம் நீங்கள் டிசைட் பண்ணலாம். அது சன்னியாசத்துக்கு நாங்கள் நிறைய புக் இங்கே வந்து 7000 hours டீச்சிங் இருக்குது. யூ கேன் ஆல்வேஸ் லேர்ன். ஸோ இஃப் தட் இஸ் வாட் யூ வாண்ட், நோ ப்ராப்ளம். பட் கிவ் யுவர் செல்ஃப் டைம். ஓகே. ஆனால் ரிமெம்பர் 3 things. எந்த ஆக்ஷனுக்கும் 3 இருக்குது. அதுதான் ரிசல்ட் கொடுக்கும். உங்களோட ஆக்ஷன், உங்களோட கர்மா, அப்புறம் இறையருள். அதுக்கு ப்ரே பண்ணுங்க. ஓகே, அதுக்கு தெரிஞ்சது இல்லையா? அதர் கொஸ்டின் வாஸ் மனித அரிது, என்னமோ மனித பிறவி அரிது. அதான் நெக்ஸ்ட் நீ தான் கேட்டேன். இல்லைப்பா, அது கரெக்ட் கொஸ்டின். அவர் என்ன சொன்னார்னா, உங்களுக்கு புரிஞ்சதோ இல்லையோ, ஏற்கனவே நீ மனிதனை பிறந்தாச்சே, ஸோ அதை எப்படி பயன்படுத்திக்கணும்னு அது வச்சுக்கோங்க. பட் ஆனாலுமே மனித பிறவி எப்படி வருதுன்னு நம்மளுக்கு இந்த கர்மா தியரி பற்றி நம்மளால் ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது. நம்மளால் ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது. என்ன சொன்னாலும் கெஸ் ஒர்க் தான். இட்ஸ் ஒன்லி கெஸ் ஒர்க். ஓகே. பிகாஸ் நம்மளோட அந்த கிருஷ்ணரே சொல்கிறார், கஹனா கர்மனோ கத்தின்னு. கர்மத்தை வந்து நுணுக்கமாக பார்க்குறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம்ப்பா, என்னால் சொல்ல முடியாதுன்னு அவரே சொல்கிறார். ஸோ அதனால நம்ம அன்னெசரி நம்ம மைண்டில் வந்து, ஏன்னா அதுக்கு நம்மளுக்கு கண்ணில் தெரியலையே, அது இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ மெமரி இன் ஆர் மைண்ட். அது நம்மக்கிட்ட தெரியாது. தெர் இஸ் நோ பாயிண்ட் இன் ஸ்பெக்குலேஷன், நோ ஸ்பெக்குலேஷன். அதனால இந்த இப்போ நம்ம கையில் என்ன இருக்குது, ஹவு டு மேக் த பெஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் இட். ஓகே. அப்புறம் இன்னொரு ஒன் கேர்ள் ஆஸ்ட் அ கொஸ்டின். நீ தான் கேட்டம்மா. யூ ஆஸ்ட், வாட் வாஸ் அட் கொஸ்டின் யூ ஆஸ்ட்? நீ 2 கொஸ்டின் கேட்டியே. கேட்டியம்மா, நீ கேட்கலையா? யார் கேட்டா? சம்திங் அபவுட் ஃப்ரீ, நாட் ஃப்ரீ வில், கான்ஷியன்ஸ், பட் பாப்பம், சின் பற்றி. நீங்கள் தான். ஓகே, ரைட். ஓகே, சாரிம்மா. ஓகே, சின்னு சொல்கிறேன் இல்லையாம்மா. நான் நம்ம வேதாந்தத்தில் நம்ம இந்த இதில் வந்து சின்னுங்கிற அந்த ஒரு இது கிடையாது. வி ஹேவ் தர்மா இல்லைன்னா அதர்மா. கரெக்ட். அதை நீங்கள் அந்த அதர்மா பண்ணினா இல்லைன்னா தர்மம் பண்ணினாலும் நல்ல காரியம், தட் இஸ் நல்ல ஆக்ஷன் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க, த ரிசல்ட் இஸ் புண்ணியம். ஒன்று வந்து கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச பலன் கிடைக்கும். அதிருஷ்டம்னு ஒன்று இருக்குது, தட் இஸ் கண்ணுக்கு தெரியாதது வந்து புண்ணியம் கிடைக்கும். நல்ல காரியம் பண்ணா, தர்ம காரியம் பண்ணா. தர்மம்னா வாட் எவர் இஸ் தர்மா, உன்னோட டியூட்டி பண்ணுறது உன்னோட தர்மா, அந்த மாதிரி. அதர்மா பண்ணால் அதோட ரிசல்ட் வந்து இப்போவே இம்மீடியட்டாக உனக்கு பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கலாம். அப்புறம் அதிருஷ்டம் என்ன அதர்மாக்கு? பாப்பம். ஸோ இந்த புண்ணியம் பாப்பம் தான் உனக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த பாப்பத்தை வந்து சின்னுன்னு நம்ம சொல்கிறோம். பாப்பம்ங்கிறது பெயின்ஃபுல் சிச்சுவேஷன், புண்ணியம்ங்கிறது ப்ளசன்ட் சிச்சுவேஷன். உன்னோட லைஃப்பில், உங்கள் லைஃப்பில் வந்து ப்ளசண்ட்டாக சுச்சுவேஷன் வந்ததுன்னா உங்களோட ப்ரீவியஸ் புண்ணிய கர்மத்தினால உங்களுக்கு நல்ல சிச்சுவேஷன். ஏதாவது பெயின்ஃபுல்லாவோ, டிசப்பாயின்ட்மெண்ட்ஸோ, இல்லைன்னா உடம்பு வியாதிகளோ, இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு எரிச்சலோ, ஒரு மைண்ட் வளர்ச்சி இல்லாமையோ, அதெல்லாம் ஏதாவது வந்துன்னா சம் ப்ரீவியஸ் பாப்பம் ஏதோ பண்ணியிருக்கோம், அதனால இப்படி வந்திருக்கோம். அதுதான் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நோ? தர்மா அதர்மா. அண்ட் அப்புறம் நம்ம வந்து இன்னொரு வேர்டு விச் தமிழில் வந்து நம்ம அதிருஷ்டம்னு நம்ம சொல்கிறோம். அதை நம்ம அதிருஷ்டம்னா ஏதோ பெரிய புதையல், ஏதோ ஒரு பெருசாக ஒரு ட்ரெஷர் கிடைக்கிறது தான் அதிருஷ்டம் நினைக்கிறோம். அதிருஷ்டமே இல்லை. அதிருஷ்டம்னு உட்கார்மா. அதிருஷ்டம்ங்கிறது அதிருஷ்டம், ந திருஷ்டம், கண்ணுக்கு தெரியாததுன்னு அர்த்தம். அதிருஷ்டம்னா எனக்கு தெரியாதது, கண்ணுக்கு தெரியாதது அதிருஷ்டம். ஓகே.
அந்த அதிர்ஷ்டம் வந்து புண்ணியமாகவும் இருக்கலாம், பாப்பமாகவும் இருக்கலாம், நல்ல ப்ளசண்ட்டாகவும் இருக்கலாம், அன்பிளசண்ட்டாகவும் இருக்கலாம். புரியுறதா? ஏன்னா நம்ம கர்மாங்கிறது நம்மளுக்கு நம்ம என்னன்னு தெரியாது, கண்ணுக்கு தெரியாது. அதிர்ஷ்டம்னு நம்ம எல்லாமே பாசிட்டிவ் நினைக்காதீங்க. பாப்பம் பாசிட்டிவா? பாப்பம் வந்து என்ன கொடுக்கும்? பெயின் கொடுக்கும், சஃபரிங் கொடுக்கும், அன்பிளசன்ட் சிச்சுவேஷன்ஸ் கொடுக்கும். அது நல்லதா? அது தவிர்க்கிறது தானே நீங்கள் எல்லாரும் வந்து படிச்சுட்டு வேலைக்கு போகணும், வி ஹேவ் டு கோன்னு படிக்கிறீங்க. ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட். ஸோ அதிர்ஷ்டங்கிறது டோன்ட் டேக் இட் அஸ் பாசிட்டிவ். ஓகே, எனி அதர் கொஸ்டின்? தர்மா சார் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். சி தர்மாங்கிறது நீங்கள் என்னமா நம்ம வந்து வி டோன்ட் ஹாவ் எனி தர்மா. இதுதான் நம்ம ஹிந்து தர்மா ரூல் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 கிடையாது. வி டோன்ட் ஹாவ் தட். நம்ம கிட்ட 2 தர்மா இருக்கு. ஒன்று வந்து யூனிவர்சல் தர்மா, சாமானிய தர்மான்னு பேர். அந்த யூனிவர்சல் தர்மாவில் அஹிம்சான்னு ஒன்று இருக்கு, சத்தியம்லாம் இருக்கு. ஜென்ரலாகவே அஹிம்சான்னு தெரியும். ஒருத்தரை போய் புண்படுத்தக்கூடாது. ஒத்துரு மீன்ஸ் மனுஷன் மட்டும் இல்லை, குட்டி ஜெர்ம்ஸ், திஸ் தட் எவ்ரி திங். ஒரு நோ, யூ டோன்ட் காஸ் ஹார்ம் டு எனிபடி. ஸோ தட் இஸ் சாமானிய தர்மா. ஆனால் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் விசேஷ தர்மான்னு ஒன்று இருக்கு. ஈச் இண்டிவிஜுவல் அந்த விசேஷ தர்மா இஸ் வாட் ஷல் ஐ சே is meant only for that one single individual. உங்களுக்கு இருக்கிற விசேஷ தர்மா இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அவருக்கு இருக்கிற விசேஷ தர்மா, அவருக்கு இருக்கிற விசேஷ தர்மா. ஒவ்வொருத்தரும் will have a different விசேஷ தர்மா. It depends on your age, gender, family, okay, community, your larger circle, your whatever your relations, and then all this will decide your language, your culture, your food habits, your parents. எல்லாமே சேர்த்து தான் அது எல்லாருக்கும் இருக்குமா ஈக்குவலா? உங்கள் பிரதர் சிஸ்டர் கூட வேரி ஆகும் ஏஜ் வைஸ். அவங்க உங்கள் ஏஜ் இல்லையா? அண்ணா இல்லைன்னா தங்க, ஐ மீன் அண்ணா இல்லைன்னா தம்பி, அக்கா இல்லைன்னா தங்க, ரைட்? இந்த 4 தானே. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் இது அவங்களோட ஏஜ், ஜெண்டர், அவங்க கம்யூனிட்டி, அவங்க லாங்குவேஜ், அவங்களோட சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் அண்ட் ஸோ மெனி மோர். இதெல்லாம் விசேஷ தர்மா. ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் அந்த விசேஷ தர்மாவை புரிஞ்சுட்டு நான் எங்கே இருக்கேன், என்ன என்னோட டியூட்டி, என்னோட வயசு என்ன, என்னோட ஜெண்டர் என்ன, நான் எதுக்கு இந்த காலேஜுக்கு வந்திருக்கேன், எதுக்கு நான் இப்படி பார்க்கணும், அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். கரெக்ட்? அதுதான் விசேஷ தர்மா. அந்த விசேஷ தர்மா இல்லாமல் நம்மளால் ஒரு தர்மாவை வந்து நிர்ணயிக்க முடியாது. திடீர்னு நான் சன்னியாசம் எடுத்துன்னு வரேன், நாளைக்கு நான் வந்து சன்னியாசம் ரோப் வச்சு நீங்கள் வரேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் இமேஜின். ரைட்டா ராங்கா? ராங். ஏன்? I have my husband, I have children, I have grandchildren, கரெக்ட்? அவள் எல்லாரும் ஹர்ட் ஆகிடுவாளா இல்லையா? அப்போ அவங்களுக்கு ஹிம்சா கொடுக்குறேன் இல்லை இல்லையா? நான் அதை எடுத்துட்டேன்னா அவங்களுக்கு ஹிம்சை வருமா இல்லையா? வருமா இல்லையா? வரும். அப்போ பண்ணலாமா? அதான் பாயிண்ட். ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம பண்ணும்போது நம்ம இதெல்லாம் மைண்டில் கொண்டு வரணும். அதுதான் புத்தியை வளர்க்கணும். அந்த புத்தி வந்து அந்த டைமில் என்ன பண்ணுறது, என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும், டெவலப் பண்ணணும். ஓகே, alert life. Okay, enjoy, have your lunch. Okay, all the best.